Good morning, everyone. Доброго ранку всім. We are continuing the series of our meetings within the Japan project, which is dedicated to 35 years since Chernobyl accident. Ми продовжуємо серію наших зустрічей в рамках японського проекту, який присвячений 35-й річниці Чорнобиля. The main goal of this project was to improve the health and well-being of the population of Ukraine who live on the contaminated and around the contaminated areas, що метою цього проекту було покращити здоров'я, як і життя людей, які проживали на забруднених територіях чи біля них. We have started the meetings last week and we still have quite a few ahead of us, and they will be taking place till April 26th. Що ми розпочали серію зустрічей минулого тижня, в нас ще досить багато попереду, і ці такі зустрічі триватимуть десь до 26 квітня. So the main purpose of these meetings is for Mr. Kawaka, Executive Director of Japan Offspring Fund, to meet with Ukrainian schools and children and stakeholders to hear about the results of the project and share them also with the global community. І мета цієї зустрічі – це і для пана Коваки зустрітися з українськими колегами, школами, дітьми і поділитися результатами, надбаннями японського проєкту, обмінятися і враженнями, і також передати цю інформацію світовій спільноті в тому числі. So, since 2012, Japan Offspring Fund helped more than 5,000 people in Ukraine to reduce radiation intake and supported many children and the families to become more healthy and live a healthier lifestyle. Що з 2012 року японський проект надав допомогу більше ніж 5 тисячам сімей, українським родинам, щоб їх життя, стан здоров'я покращився і щоб вони могли вести більш здоровий спосіб життя. So this project has become known in Ukraine as the Ray of Hope, and it's getting more and more attention from the media, from the journalists, from the communities, and we really believe that the results of this project should become more known to the global community, to the public, so other people who live in Ukraine, in Japan, can improve their health and well-being. І ми віримо, що цей проєкт зможе допомогти і надалі багатьом людям в Україні, в Японії, які проживають на території, що зазнали впливу від радіації, покращити стан свого здоров'я, своє життя. І цей японський проєкт стає дедалі більш відомим і популярним в Україні, в тому числі завдяки роботі українських партнерів, і його називають променем надії. So without further ado, I would like to give the floor to the school principal. Today we're meeting with the school principal from Kovalin. It's Київська область, пані міс Руденко Світлана. Передаю далі слово директору школи села Ковалин Київської області. Це пані Руденко Світлана Васильівна. So looking forward to hearing about your stories and your experiences and your results. Чекаємо почути вашу історію, результати і про ваш досвід. Good day, Ms. Kawaka. We are glad every meeting with you. Though we can't meet with you face to face because through COVID, but we found a distance. Our school greets you. We wish health and happiness in life. Ну і ми раді вас бачити знову на українській землі. Спасибі, так чудово, що через ковід, на жаль, фізично японські колеги не змогли приїхати в Україну, але в нас є онлайн-платформа, щоб все одно зустрічатися, і обмінюватися інформацією і враженнями. Пані Світлана, у вас далі презентація, так, планується? Так. So now the school would like to share with Mr. Kawaka the presentation about the project.
Hello, dear friends. I would like to introduce you, our school, Kovalin Educational Complex. It is situated in Kyiv region, Preslav-Khmelnytsky district, in the village Kovalin. Така у вас погода там хороша на тому слайді. Such a Here beautiful you can see weather. the map about the location of our school. And here on these photos, you can see educational area of our school. And also classrooms and sport halls for preschoolers and for pupils. The educational process is provided by 15 teachers. And 56 pupils and 15 preschoolers study at our school. Our school is based on state calendar dates and holidays, and also on traditional holidays, events of the local importance, and cooperation and understanding with parents. And in our school, we celebrate different holidays, and here you can see the photos of one of the holidays, the Day of the Dignity and Freedom. As the next holiday that is celebrated in our school is Holodomor Remembrance Day. Next holiday, Patriotic Song Festival, where the pupils sing songs, patriotic songs, and also dance. Our traditions and customs. An important meaning in the national patriotic upbringing have national rituals and traditions that are directed on the development of the creative person's potential. And national creativity in the multitude of its displays has always been and remains the base for the generation's communication. The next holiday that is celebrated in our school, Maslenitsa, Party on Andrew, the Ukrainian Kerchiefs Day, Embroidery Day, since 1992 in our village Kovalin have been lived the immigrants families from the zone of alienation, village Novy Mir, Polisa region. These people lost everything in one moment: home, work, native land. And we still hear the Chernobyl bells. The results of Chernobyl disaster will remain forever. Here you can see the photos of celebration of the traditional events to mark the anniversary of the Chernobyl accident, named Chernobyl bells. In 2018 began the cooperation of Devichki community with Association the Security Fund of Food and Life,
within Japanese project. The aim of this project is learning of the radiation pollution of food and improvement of children's health whose families suffered from Chernobyl disaster. There are 23 such children in our school, and 8 immigrants' families took part in the project. Also, on these photos, you can see meeting with the leader of the fund, Junichi Kawaka. And also here you can see the table of comparison of the number of children that were ill in 2017-2018 years and then became healthy after support in their treatment. You can compare it. And on these photos also you can see the assistance of families of immigrants. Thanks for attention. Thank you very much. Дуже вам дякуємо. Ну і у нас сьогодні на зустрічі є сестричка Кириленко Анастасії, яка хоче подякувати пану Коваку за підтримку здоров'я її сестри. And today with us, just a second. And today with us we have a sister of Anastasia Kirilenko. It's Alla Kirilenko, and she would like to thank Mr. Kovaka for helping improve the health of her sister. Hello, my name is Alla. I'm in the 9th form. I take a very active part in our school life. My family participated in your project. My sister Anastasia had serious problems with her health and life disease. And today I to thank Mr. Kovaka for providing all support in my sister's treatment. Thank you so much. Дуже дякуємо, так, що пані Алла, учениця 9 класу, і подякувала містеру Коваці за те, що він допоміг покращити стан здоров'я її сестри. Так, і наскільки я знаю, так, Світлана Васильівна, ви коригуєте, так, десь там щось по програмі, кажіть, куди ми далі рухаємося. В мене написано, що в нас зараз має бути Олександра Андросенко. Так, Так, вона. Ага, чудово. Я знаю, що Саша була активною учасницею японського проєкту, що ви відвідували Японію, і що ви з родини переселенців, і зараз також долучилися до нас поспілкуватися в рамках цього проєкту. Все правильно, Олександра? Так. Okay, so I would like to introduce Alexandra. I think that Mr. Kawaka knows her. She has been to Japan and she's from the family that was relocated. And now I would like to ask a couple of questions, Alexandra. Хочу задати кілька питань, пані Олександре. So can you tell us a little bit about the Japan project and your participation in it? And I know that you speak English, so either I can translate you into Ukrainian, or maybe you can give us a brief summary at the end of what you were saying in English, also in Ukrainian. What's more comfortable for you? Okay, sure. So, first of all, I would like to thank you, Mr. Kovaka, for everything he did for our family. Yes, my family, they are relocants from the Chernobyl zone, and we relocated only in 1992, but as you know, the disaster was in 1986. So my family spent a lot of time, like more than 5 years, very, very close to the polluted area. And only in 1992, the government decided to move the people from their native land to the Kobalin city.
So it means that my mother, when she was pregnant with me, for example, my elder sister, we went there, and of course we were influenced a lot by the number of pollution which were there. Definitely, there were a lot of pollution that time. And of course, it influenced my health and family and my family's health. It's like obvious fact. From problems which I had beginning from my childhood, at least from what I remember, the main problem was the digestion system. So I had a lot of pain in my stomach, in my somewhere in my belly. I don't know what it was. And I always had to keep some particular diet and behave like in a very healthy way to eat some particular food. And thanks to Mr. Kovaka, thank you a lot for the participation in this project, because it relates mostly to the food which you eat every day. Like we all eat food. And when this food is polluted, like Ukraine is polluted a lot by the radiation, even in such places where you couldn't imagine that there should be an radiation, the soil is polluted. So the food which is growing here in Ukraine is already polluted by the soil. Like all the food is consumed. So what Mr. Kovaka did, he suggested the healthy way for growing, first of all, growing the food. So to keep some particular nutrients to the soil, so that plants were consisted from the healthy components, let's say, yeah. And I also ate that healthy food, let's say. What do I mean by healthy? The food which was not influenced by the radiation. So this is the main point of it. And I can tell you that I participated in this project for a couple of years, and it really improved my health. I mean, I don't have anymore this pains in my belly, in my stomach, like everywhere. Of course I do when I eat something really bad, but it's not related to the project. So yeah, but in general it improved a lot my way of life and the way I feel. So thank you very much again, Kovaka, thank you. And of course, yes, thanks to Kovaka and this project, I came to Japan, and it was like unbelievable experience. I mean, you cannot compare it to any country. Since I've been traveling a lot all around the world, I can tell you that Japan is something, it's outstanding. The culture, the food, I can tell for sure that the favorite cuisine of mine is Japanese cuisine. I mean, the local Japanese food is the best one. What's your favorite dish? Яка улюблена страва японська? There are a lot of different dishes. You cannot find it in Ukraine. I mean, all we know about Japanese food, it's not what is like the real Japanese food. Maybe if you go to some particular Japanese restaurant, which are quite rare here in Ukraine, yeah, but not like the sushi we know. It's not sushi. Це все, що ми знаємо, да, суші. Там точно є багато іншого. Thank you very much. Ну, пані Олександра, можу я зробити резюме? Давайте я можу розказати. Давайте, так, трохи, щоб так, з повагою до аудиторії, яка нас дивиться. 5 хвилин. Так, ну, почала я з того, так, що народилась я так, забула сказати, that I was born in 1989. It means that when I was a kid also, I moved to that polluted area, and I spent some time there with my grandparents, with my parents. So I also consumed that food and breathed that air. So it definitely influenced my health. Yeah. Окей, давайте так, з чого я почала, що народилася в 1989 році. Знаємо ми всі, що катастрофа трапилася в 1886-му. Переселенців до Ковалину перевезли тільки в 92-му.
І це означає, що моя сім'я, мої батьки там не жили в той момент, але вони приїжджали туди часто. Ну, якби, понятно, зрозуміло, що в гості, на канікули і все таке. І батьки мої дідусь, бабуси, вони, звичайно, передавали нам їжу і все таке. І, ну, звичайно, що та радіація, яка вона була там, вона дуже вплинула на мене, на моє здоров'я, на здоров'я моєї сім'ї, ну, якби це очевидно. І так, коли ми приїхали в 92-му, це був вимушений переїзд, всі дуже страждали з цього поводу. Я пам'ятаю навіть, як зараз згадують мої батьки, як це все було тоді. І у мене були проблеми зі здоров'ям, звичайно. Ну, тобто, в мене воно було все пов'язано з травневим, хотіла сказати. Травленням. З травленням, так. Були болі, дуже багато болей вибачте, у шлунку, ну, взагалі болів живіт багато. Хоча я їла те ж саме, що і інші, і нічого такого не споживала, так, що зараз у нас багато всякого, тоді ж такого ще не було. І от в мене була там спеціальна дієта, я їла тільки там те, що від чого мені не було погано. Але все рівно були якісь проблеми завжди, і цей біль, він завжди був зі мною, можна якщо так сказати. І коли ми почався цей проєкт у 2017 році, ну, якби він направлений на те, щоб люди споживали їжу, споживали рослини, так, які ростуть, тваринництво, яке їсть рослини, які ростуть з ґрунту, щоб вони були без радіації. Тому що таке забруднення? Забруднення, воно в повітря вже осіло, воно осіло на землю. І всі рослини, вони ростуть із землі. Так? Тварини їдять ті рослини, ми їмо і рослини, і тварин ми їмо. І, звичайно, що ця радіація попадає до нас, до нашого організму. І проєкт Коваки, він направлений на те, щоб замінювати ті добрива, які є природньо забруднені вже радіацією, замінювати їх на очищені добрива, які, в свою чергу, вже споживають рослини, і вони виростають вже без цієї негативного впливу радіації. Тобто ми отримуємо чистий продукт. Ну, давайте казати, чистий від радіації, так? І, звичайно, що тварини їдять цей продукт, ми їмо і те, і інше, і в нас вже немає того впливу, який був раніше. І, звичайно, за ці роки, з 2018 року, коли я приймала в цьому всьому участь, ну, моє здоров'я покращилось, і я дуже вдячна знову пані Коваці і цьому проєкту. І я дуже хотіла б, щоб він розвивався, щоб Ковака міг і люди, які всі приймають участь в цьому проєкті, допомагати все більшій кількості людей, щоб люди ставали здоровішими, ну і щасливішими, звичайно, бо здоров'я – це найголовніше. Yes, Mr. Kovaka, we're hearing again and again that your project is making people healthier, and healthy people are happy people. So your project can help people to become happier. Isn't it beautiful? Так, дуже дякую, пане Олександре. Тобто, чуємо постійно від учасників про важливість саме цих добрив для ґрунту, завдяки яким ґрунт може оздоровлюватися, і що це цілий ланцюг запускається інших процесів, і в людей тоді може бути більш здорова їжа, здоровіше харчування, і якісь проблеми зі здоров'ям вирішуються, і люди себе почуваються значно краще. Yeah, so we're hearing again and again about the importance of the fertilizers, which can help make the soil healthier, and then it's like the whole chain reaction. The needed fertilizers, then the food that is growing there, the fresh produce is becoming healthier, free from radiation, and then people feel much better when they consume this kind of food. So such a beautiful illustration. Thank you, Олександра. Дуже вам дякую, пане Олександра. Чи є щось, що хочете додати про японський проєкт, можливо, про важливість цього проєкту, якісь такі фінальні коментарі з вашого боку? Any final comments or remarks from Miss Alexandra? My big final comment is that we have to develop this project
to involve more people who need your help. М. Фінальний коментар полягає в тому, що проект хочемо розвивати, щоб можна було допомогти ще більшій кількості людей, яким потрібна така допомога. Beautiful. Thank you very much for sharing your story. It was very special and very touching. Yeah, and very personal indeed also. So thank you for bringing this energy to our meeting today. Дуже дякуємо, пані Олександре, що долучилися і поділилися вашою історією і побули з нами сьогодні. Дякую вам за участь. And please feel Дякую. free to stay, of course. Та, що, звичайно, залишайтеся з нами, скільки є бажання і можливість. Thank you for the report. Thank you for the report. You're welcome. Thank you. I'm very happy. Sasha and children getting healthier. Thank you. Так. Yes, thank you. Так, що містер Ковака бачу, що і в Саші справи йдуть краще, і що діти стають здоровішими. Wonderful. So, is there anything else that maybe the school principal would like to share with us, or maybe some more stories or comments from the children? Та пані директора Світлана Васильівна, до вас запитання, чи ще хочете щось додати, можливо, дітки хочуть ще щось розповісти? Ну, дітки в нас таку ремарочку зроблять на завершення нашого зв'язку. А я хочу подякувати пану Коваці за співпрацю нашого закладу із організацією, яка створена допомагати дітям. Велике спасибі за підтримку сім'ям, в яких були проблеми зі здоров'ям. І завдяки цьому проєкту наші діти стають здоровішими, вони втрачають ті хронічні захворювання, які були в них. Так сталося, що наша проблема із забруднення дуже перекликається із проблемою Японії на сьогоднішній день – це радіаційне забруднення. Цього року наша країна приступає 35-річний вже такий рубіж дуже великий, але ми хочемо залишити здорову націю. Тому ми, освітяни, за продовження цього такого проєкту, який несе здоров'я нації. Велике спасибі. Так, дякуємо. Thank you very much, Mr. Kovaka, for your support. And on behalf of our organization of educators, we would like to extend and express our gratitude for making our children healthier. And we could see that the incidence rate and that the number of chronic diseases among our children has gone down. And unfortunately, we have polluted areas, and this is something that, as we were mentioning before, now it's the 35th anniversary since Chernobyl accident. So yes, the consequences are still there, but we as educators would like to leave healthier generations behind. So we would love to see this project developing and growing and seeing our children healthy and happy. Thank you, Mr. Kovaka. Так. Ну і на завершення наші такі вже дівчатка, які мають масу здоров'я за рахунок цього проєкту, вирішили продовжити вчорашню таку традицію українського запального танцю. От і на завершення ми б хотіли подарувати теж такий запальний танок, якщо це можливо. So we would like to carry on and continue with the creative tradition that was started by our colleagues, and yesterday we could see they were dancing. So our girls, our pupils who have a lot of energy now and who have become much healthier because of your project, we would like also to make a little gift for you, if it's possible. Цей танець ми, дівчатка, готували на українській вечорниці, на ті, які в нас традиційно відбуваються, тому вони хочуть сьогодні презентувати. So this is a Ukrainian traditional dance that our girls would like to present to you. Так, просимо.
Yeah, thank you. Дякуємо, чудовий подарунок, такий український, з вишиванками, з нашими такими кольорами чудовими. All right. So, Mr. Kavaka, would you like to say any final comments, concluding remarks? Thank you very much. Very happy. Very, very happy. Чудово. Містер Ковака щасливий і задоволений. Ну що ж, тоді, я думаю, що на сьогодні так ми можемо завершувати, правильно? Чи ще щось з вашого боку? Скажіть, будь ласка, Світлана Васильівна? Ні, все. Слова подяки, здоров'я всім. І нехай буде продовження проекту. Так, нехай буде продовження проекту. So we wish you all health and happiness. I think this is the end of our meeting today. Our next school tomorrow will be from the village Yerkivtsi. It's Kyiivska Oblast. And we're going to meet with the school principal Boyko Alexandra. So tomorrow we are moving to the new school. Все правильно, так? Я відобразила, що ви передаєте естафету, Світлана Васильівна, вашій колезі із села Єрківці, так? Київська область. Бойко Олександрі Григорівні. Так, на завтра. Добре. Так, на завтра. Передаємо естафету далі. And yeah, so see you tomorrow, Mr. Kavaka, with the new school. We wish you a wonderful day, health and happiness. Дякуємо всім за зустріч і за вашу участь. Всього найкращого. Бай-бай. Дякую, до побачення. Спасибі, до побачення.